Okay. So testing is a process of executing a system or a program and intended to find an error. Intended to find an error. So to detect these errors, we go for testing, madam. Okay, na? So Okay, sir. to detect the errors, we go for testing. So usually, why do we require go for testing? Why do we require testing? Then testing kavali. For To example, detect the errors, okay, we go for testing. what kind of errors? Error, What is error? Then error antam. like ఏదైనా default ఉంటే you're using some kind of thing, like if there's any defect or For example, you have written some program like you have something. For example, you have written some statement in a notepad, something like. And if okay. if you've done any mistake in that in any word, automatically it will underline that value. That means that underline that word. That is, there is a some mistake. So mistake in that word is called error. Here, mistake in a program is called as error. It's called as an error. So because of this error, your login or any application may not respond it. Okay na? ఆ ఎర్రర్ వల్ల ఏమవుతుంది, యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ లేకపోతే లింక్ క్లిక్ అవ్వకపోవడం కానీ ఆ ఎర్రర్ వల్ల కానీ సర్వర్ వల్ల కానీ ఆ ఆ వచ్చే దాన్ని బట్టి మనం ఈ డిటెక్ట్ చేస్తుంటామట. ఏమేంటి, ఎక్కడైతే ఎర్రర్స్ వచ్చాయో దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ చేసి డెవలపర్స్కి పంపిస్తామట. సో టు డిటెక్ట్ దిస్ ఎర్రర్స్ వీ గో ఫర్ టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వెదర్ ది అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్, యాజ్ పర్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఏ టెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెండెడ్ అంటే ఏంటండి, ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఆ ఎర్రర్స్ వల్ల అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, ఆ ఎర్రర్స్ వల్ల అప్లికేషన్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అనే డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ టెస్టింగ్ వెళ్తుంటాం అన్నమాట. ఈ టెస్టింగ్ అనేది, దిస్ టెస్టింగ్ can be done either by manual or automation. Manually by generating test cases, Yes. automation by enhancing will called test scripts. Test scripts అంటామండి. So where we are going to write your test cases. For example, ఒక అమెజాన్ పేజ్ ఉందనుకోండి. అమెజాన్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మీరు ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి, అవునా. బ్రౌజర్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ, ఒపేరా, క్రోమ్, ఫైర్ ఫాక్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది different browsers. Okay, so through browser you need to open your page. Through the page you want to check your application, so you want to check your fields. Okay. So manually we are going to write some test cases where we are going to write in Excel sheet or test management tool or bug tracking tool. Excel sheet or test management tool or bug tracking tool. So test management tools like test lodge, test project, next quality center, test director, these are all test management tools. Okay, bug tracking tools are nothing but Bugzilla, Zira, Mantis, all these will comes under bug tracking tools. Okay, so actually these are called reporting tools where you can detect the defects and you can generate the reports and you can send to the developer mode. So this test management tool will be done by the developers, it will be done by the testers, and this bug tracking tool is done by both developers and testers. In the testing, now why we require to go next, when you go for automation, we are going to write some scripts. So use a tool called as a
Selenium, which is used to test your web applications. To test your applications, we used to have your Selenium. Now, in this testing, the most important terms: error, defect, bug, madam. Error. So due to the syntax errors like arithmetical operations, logical operations, relational operations, అలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? ఎర్రర్ అంటామన్నమాట. ఏమంటాం? ఎర్రర్ అంటాం. సో errors. a mistake in a program during runtime process is called error. Defect, we can say it as defect or fault, madam. Defect or fault. A fault in a machine antam kani a fault in a program anamata. A error in a program anachu. Okay, so fault or defect is nothing but whenever you are, for example, your username and you want to enter some 16 characters, right? But it is accepting only 10 characters. 10 characters మాత్రమే accept చేస్తుంది అనుకోండి. దాన్ని మనం ఏమంటాం? డిఫెక్ట్ ఆర్ ఫాల్ట్ అంటామట. ఫాల్ట్ అంటాం. ఇందువల్ల డెవలపర్ అనేవాడు ఫిక్స్ చేసింది 10 characters కే ఫిక్స్ చేశాడు, 16 characters మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి దే టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ సెండ్ టు ద డెవలపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో defect in the sense, defect anna fault anna otte madam. Errors detected during testing process is known as defect or fault. Bug or failure anta madam. Bug or failure. So once you detect, once the test is detected, is going to send the reports to the developer. What the developer will do? The process of accepting the defect and resolving the process is known as bug or failure. So defect, in other case, you can say the application is not responding due to logical structure. So because of that, the application will defect. Now, once you find, we are going to detect the defect and send to the developer. Developer is going to resolve it. So these are the three terminologies which comes under testing part. Now, the next part is called as a software testing, madam. What do you mean by software testing? Before going to that, first we should have to know what is the difference. I already discussed in the previous session. What is the difference between product and an application? Cheppan kada? Product ki application ki difference anamata. Ante why do you require testing? Ippudu cheppacha? Cheppagalra? To analyze a quality on a particular product and application, we go for testing. Why do we require testing? To analyze a quality on product or application. Go for testing. Go for testing. Now, what do you mean by software testing? As a software testing, the process of verification and validation of software is known as software testing. Known as software testing. Is known as software testing. Software testing. Is known as software testing. Is known as software. Okay, so software testing. The process of verification and validation of software is known as software testing. Now, what do you mean by verification and validation?
For example, whether we are choosing a right product or not. This verification. So for example, you want to learn some course, right? So what are the things, criteria you want to search for that? You want to learn testing course. You need to search a particular institution. Which institution? So how do you choose that institution? By knowing whether it is right or not. Correct or not. Brand. Next, experienced faculties. Price. Duration. Documentation. Certificate. Certification. Location. All these will come under. These are the first criteria. అవునా ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ బ్రాండ్ and ఎన్ని years the institution has been experienced faculties ఉన్నారు లేదా, what is the price of the course, what is the duration of the course, what is whether they're giving documentation for the required course or not, what certification we need to perform, where is the location of the course. All these things we need to search. That is called verification. Okay na? That is called verification. So, verification in the sense whether we are choosing a right product or not is known as verification. Right institution or not, we'll go for verification. So this verification we can also call as a quality assurance. So validation in the sense, once you the product is validated with respect to client. Okay. Now once you've done your course, now whether getting the relevant job for the course or not. మనం ఏదైతే కోర్స్ చేసామో ద relevant జాబ్ వస్తుందా లేదా చెప్పేది మనం validation అంటాం. As per the software, whatever the application you've been designed, whether it is working as per the client requirement or not is called as validation. So, whether right product is validated with respect to client specifications or not. Is called as that validation. So this is called as a quality control. Or that is, for each product and application, we required verification as well as validation, either by manual or automation. So this process is known as software testing. So మన ప్రతి అప్లికేషన్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ మనం వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ ఐదర్ మాన్యువల్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as a software testing. In the software testing life cycle, testing, the first part is where you're going to learn your manual testing. In the manual testing, we are going to learn what you remember software development life cycle. Software development life. For example, you want to buy an apartment, something like, right? Or you want to get an Airtel postpaid SIM card, right? So what are the things we need to keep it in mind first? You want to construct a house or you want to go for Airtel. For example, I want to construct a house. I want to purchase a new house, apartment. So what are the things we need to go for? First of all, we'll go to the builder. So who is going to construct the house or who is going to construct an apartment? So what are the things we need to find it out? Design, structure of the apartment, location, facilities, next brand, what kind of material they are going to use. Okay, and any other things? What is the cost of this problem? How many days
how many days it's going to be hand over that process. And these are the things when it's going to be take the registration process. So these everything will becomes under software development life For cycle. developing life cycle. బిల్డర్ Okay. నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని అనాలసిస్ చేసుకుని డిజైనింగ్ చేసి వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాన్ని టెస్టింగ్ లకి వేసి అంటే మొత్తం అంతా వాలిడేషన్స్ అయిన తర్వాత మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే మొత్తం ప్రొసీజర్ ని మనం నార్మల్గా ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్. కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ క్లయింట్ మేడం, ఐఎమ్ ఏ క్లయింట్, I want to open a new restaurant, right? I don't have any requirements I have a requirements, but I don't have any software to run my business. నా బిజినెస్ రన్ చేయడానికి నా దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ సాఫ్ట్వేర్ లేదు రన్ చేయడానికి. ఏం చేస్తాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ విత్ ద కంపెనీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్ మై రిక్వైర్మెంట్స్ టు దట్ కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్. What the company will do based upon my requirement, they are going to analyzing, they are going to design the structure, they are going to develop the application, they are going to test the application, and they are going to release to the client. Okay na? So this is the overall structure of the software development life cycle. So SDLC is a process. SDLC is a process to eradicate the specifications and to deliver with a high quality structure, high quality structure. So this SDLC is classified into six phases. One is called information gathering. Second one is called analysis, madam. Third one is called as a design phase. Fourth one is coding. Fifth one is testing. And the sixth one is implementation or maintenance. So these are all the things which comes under software development life cycle. So requirement gathering, analysis, designing, coding, testing, and implementation. So all this will comes under software development life cycle. ఏ కంపెనీలో అయినా ఇదే ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం. రిక్వైర్మెంట్స్ తెచ్చుకోవటం, దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడం, డిజైనింగ్ చేయడం, కోడింగ్ చేయడం, టెస్టింగ్, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ రిలీజ్ క్లయింట్ కి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే రిలీజ్ చేస్తారు క్లయింట్ కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. This information gathering will be done by the business analyst. This analysis will be done by the senior analyst category people. The designing will be done by the senior designing category people. The coding will be done by the developers or technical testers. Developers or technical testers. Okay, madam. And testing will be done by the testers or test engineers. Okay, madam. So implementation or maintenance will be done by the project manager or team lead. So this is the procedure, this is the process, and this is the involvement. So test analyst, testing ki test analyst kuda vastadu. Testers or testing. Testers kani, test analyst kani, test engineers kani, senior software engineers kani, andaru aa part lone untaru madam. Okay. Okayna?
సో ఇదేమో ప్రాసెస్, ఇదేమో ఇన్వాల్వ్మెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళకు రోల్స్ ఏం చేస్తారు దీంట్లో, వాళ్ళకు రోల్ ఏంటండి? ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ gathers the requirement from client or customer. So business analyst, what is going to do? He is going to gather the requirement from the client or customer. Okay, these requirements we can call as BRS or URS, or we can call it as SRS or we can CRS. Business requirement specifications, user requirement specifications, or customer requirement specifications. Okay na? Business requirement, user requirement అనొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని మనం customer requirements. Gathers the requirement from the client or customer. Called as a URS or CRS. Business requirement service. So business requirement specifications, user requirements, or customer requirements. So no. So this BRS, URS are mean that describing the structure of the functionality. You'll get the requirement of the application, or it may be any product or a window applications or web applications or any kind of applications. They're going to get the requirements. So these using this requirement, the senior analyst people, what they're going to, they're going to analyze the document and they're going to prepare the FRS and SRS. So we'll discuss as FRS and SRS. Functional requirement specifications as well as system requirement specifications. Okay, so functional requirement specifications, system requirement specifications. Okay, functional requirement and system requirement. For example, my requirement is a product called Kaitan fan. I want to get the requirement from the Kaitan industry. What they are going to do, they are giving all my requirements to us. So those requirements will be, we are going to design them as in the name as BRS or URS or CRS. Whatever requirement we are getting from the industry, that based on the requirement, we are going to prepare the FRS and SRS. Functional requirement, which describe the overview structure. ఆ కైథాన్ ఫ్యాన్ అనే దానికి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, వాట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కావాలి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్, దాంట్లో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ కావాలన్నా లాగిన్ కావాలి, కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కావాలి, ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలి, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి, డెలివరీ ప్రాసెస్ కావాలి, లాగౌట్ కావాలి. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? అంటే ఓవర్వ్యూ మొత్తం అప్లికేషన్ నుంచి డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? FRS అంటాం.
That we'll discuss tomorrow, no problem. For the timing, just SRS అంటే ఏంటంటే కైతాన్ System ఫ్యాన్ requirements. డిజైన్ చేసిన తర్వాత హౌ ఇట్ వర్క్స్, దానికి కావాల్సిన ఏమిటి, పవర్, కేబుల్, స్విచెస్, ఆల్ దీస్ విల్ కమ్స్ అండర్ FRS. దిస్ కాల్డ్ as SRS. అంటే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ యూజ్డ్ టు రన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as SRS. SRS. ఓకేనా? సో the functional requirement is nothing but what are the modules that present in the application. How these modules, to run these modules, what requirement do we need to add that? Do we need to add that? That is a system requirement specifications. Now, once you prepare the FRS and SRS, based on the they'll go for the designing. Have you heard the term called flowcharts? Yeah, విన్నాను సార్ ఫ్లో చార్ట్. Flowcharts అంటాం, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ER Step by diagram. step procedure ఎక్కడ విన్నారు మీరు? to design. ఫ్లో చార్ట్స్ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది ఫ్లో చార్ట్స్? Step by step procedure తో పాటు it will show how to design, like ఫ్లో చార్ట్స్ అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మేడం, ఓవర్ ఫ్లో అనమాట. ఎట్లా ఉందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఉందనుకోండి, లాగిన్కి ఏమేమి కావాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్కి కండిషన్స్ రాయాలి. ఏమేంటి, యూజర్ నేమ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ క్యారెక్టర్స్, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, ఒకవేళ క్యారెక్టర్స్ రాకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ మనకి రావాలి, ఒకవేళ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ రావాలి అనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ విధంగా డిజైన్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ డిజైనింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ విల్ ఆల్వేస్ బి ఏ ఫ్లో చార్ట్ అంటాం. ఏ అప్లికేషన్ కన్నా ఫ్లో చార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ DBMS, విన్నారా? DBMS డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. మీరు నార్మల్గా ER డయాగ్రామ్స్ విన్నారా? ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్. ఫ్లో చార్టే తీసుకోండి. ఫ్లో చార్ట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఓవర్ఫ్లో అనమాట, ఫ్లో చూపిస్తుంది అనమాట. ఫ్లో ఆఫ్ యువర్ డిజైన్, ఫ్లో ఆఫ్ యువర్ డిజైన్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. ఏ బిజినెస్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలంటే లాగిన్ ఉండాలి. లాగిన్ తర్వాత ఏం చేయాలి, కస్టమర్స్ ఉన్నారా లేదా చెక్ చేస్తుంది. కస్టమర్స్ ఉంటే పలానా కస్టమర్ ఏ రోజు ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఎంత పేమెంట్ చేశాడు, డెలివరీ అయిందా లేదా, ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాసెస్ వచ్చిందా లేదా, ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ ఏమంటాం, FRS. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయాలి, ఎందులో టెస్ట్ చేయాలి, ఏ బ్రౌజర్ యూస్ చేయాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలి, ఎంత సాఫ్ట్వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ విల్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. సో దాట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిజైనింగ్ చేస్తారన్నమాట. డిజైనింగ్ అంటే ఓవర్ వ్యూ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ టు ఐడెంటిఫై ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీస్తారు అన్నమాట. ఫ్లో చార్ట్స్ అనొచ్చు, ER డయాగ్రామ్స్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్, ఆర్ we can also call it as a data flow diagrams. Based upon the designing, the developer, I am a developer, for example, I will get the design, what kind of things I need to test it, I need to develop that. So based on the design, the developers are going to construct an application. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చిన్న 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 ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుంటూ ఒక మాడ్యూల్ లాగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ కావాలనుకోండి, లాగిన్కి ఏం చేస్తారు, యూజర్ నేమ్కి ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, పాస్వర్డ్కు ప్రోగ్రామింగ్, ఓ సైన్ ఇన్ బటన్, సైన్ అప్ బటన్, నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఉంటాయి, ఫర్గాటన్ పాస్వర్డ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కంబైన్ చేస్తే ఒక మాడ్యూల్ అంటాం. ఇలాంటి మాడ్యూల్స్ అన్ని కలిపి చేస్తే నార్మల్గా ఇన్ జావా విల్ కాల్డ్ ప్యాకేజెస్, అండ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విల్ కాల్డ్ as an application అంటాం. Once the application is been developed, now this application will be goes for the testing part అన్నమాట. ఈ టెస్టింగ్ పార్ట్ లో ఏం చేస్తాం, యాజ్ పర్ ది FRS and SRS, they are going to check whether the application is working as per the client specifications or not. Whether the application is working as per the client specifications or not. So in coding, once you design that, the testers will identify whether the application is working as per the requirement.
and what software we need to test it, and which environment we need to work it out, what kind of data they have been used, what kind of programming they have been used. Those things will come under testing. So the testers will identify whether this application will works as per the requirement or not. So in the వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they are going to check the functionality as well as system testing. Okay, na? They are going to check the functionality and system requirement. Okay. System testing. Now based on that implementation అంటే they are going to deliver the process. They are going to deliver to the client. So first they were going to check whether all the defect has been resolved or not, if still any defects are there, and whether find any critical issues during the runtime or not, whether the application is being fulfilled as per the client requirement or not. Everything will becomes under deployment, which is called implementation or maintenance. This entire structure we always be called as a software development life cycle. Okay, madam? Okay. Okay, na? This is the overflow structure of your software development life cycle, madam. Okay. That will be, I will explain you everything in details tomorrow, madam. This is the basic structure. So if you have any doubt, we'll discuss it tomorrow.